very difficult to treat. But with this machine, I'm feeling confident that I can give the best results. Absolutely, you should. Yes, because like I've worked on a couple of patients, and with just a couple of treatments I could see faster and safer results. Right. Especially when we are working with laser, safety is very important, right? So I could just like easily operate the machine because it was very user friendly also. So yeah, apart from that, the technical details, I think you should. Right. So I will take on the technical details. I'll give you a small backdrop of the company. Lutronic is a brand from Korea. The brand has been in the market for the last 30 years. And they were one of the first companies to introduce the concept of Q-switch laser for treating pigmentation. And pigmentation, of course, it is there on all skin types, starting from skin type 1 to skin type 6. But we as Indians, we see this is very more, I would say, prominent and common problem that we have as Indians. So this brand has been in the market in India for the last more than 10 years. And Lutronics as a device, we have over 120 installations across the country. This brand has been tried and tested for almost 10 years on Indian skin type, and patients across the country, be it from the north, south, east or west, they have been really happy and satisfied, and they've been treated on this device for many years. Hollywood Spectra, which we are launching today, however, it's a new dimension towards treating a particular indication called melasma. Now, melasma is such indication, where there is no answer to. Different clinics, different doctors, they use different methods of treating melasma. Of course, melasma cannot be treated, but it can definitely be contained. But even then, it's not a very easy condition to be taken care of. So this is one such device which is FDA for treating melasma. And with the new technology, a lot of patients, a lot of people who have this concern of treating melasma can definitely come to Skin Envy and get themselves treated. Apart from melasma, if we talk about the other famous treatment that the device does is called the Hollywood peel. Now the Hollywood facial, this is the brand which invented the Hollywood facial, which is known as the carbon facial. When you apply the carbon and you take off the carbon by taking the stratum corneum layer off the skin. So this again has been the most popular treatment for all the clinics across the globe, not only in India, and this has been one of the most popular treatments which was invented by Lutronic. Even the peel that we use, the carbon peel, the lotion that we use is a patented lotion that is used by Lutronic. So what you're getting at Skin Envy by Dr. Aishwarya is the authentic Hollywood facial that you will see across the world. So apart from melasma, apart from the Hollywood peel, yes, there are many more indications that can be treated. That would mean epidermal pigmentation, it would mean dermal pigmentation, for example, birthmarks, cafe au lait, nevasota. Then you have a lot of indications that Dr. Aishwarya will of course speak in detail. And also not to forget tattoo removal. So tattoo is also another concern, which, people, including me, we get tattoos done and later we might regret it. So there are a lot of devices which does tattoo removal, but again, the result has to be pretty fine. And that is where Hollywood Spectra comes in. And one last thing before I move on, you can also treat acne scars. The USP of Hollywood Spectra, apart from doing pigmentary concerns, is also acne scars. Traditionally, acne scars, again, this is another concern that we have as Indians. And acne scars, the treatment is not very easy. There are a lot of treatments which are available, but these treatments are not at all, I would say, no downtime. So if you do a treatment, you have to be indoors for at least 2 to 3 weeks. And the maintenance is too much, and it might even lead to some adverse reactions. But whereas Hollywood Spectra as a treatment for acne scars is the most safest treatment without any downtime, and there are no side effects, and there's no, post-care concerns that might develop out of a treatment. So that was in a nutshell about the company and about the technology. And of course, about the treatments, Dr. Aishwarya will be the right person to talk about what all can be done with the Hollywood Spectra. You've actually covered most of them clearly, yes. So I think, so if you have any questions, you can probably ask me. Yes, any questions you might have. The basics we have covered, I think. Yeah. You might have questions like, how many treatments it might take, duration, whatever. Are you Tamil? Tamil? Yeah, so she will be. No, but Tamil proper on the terms. Yeah. So you can tell what's the
Okay. And also, if I can add two more things before we start. Yeah, sure. Okay, just to add on what extra you can do with the device. Firstly, this device is not only a medical treatment. You can absolutely use it for a maintenance treatment also. For example, like there are a lot of brides to be, a lot of females who want to look good, because this device also works on brightening. Brightening would mean bringing you back to your natural color. And that can happen with this device. So if you have any weddings which are planned, say, let's say 2 months, 3 months down the line, not only for the bride to be, for the groom to be, for their families, relatives. So this device is a device, which is the most easiest treatment. The treatment time is maximum 10 to 15 minutes and is the most safest treatment that can be done on all ages, all skin type. So, and also if you have an event or a party to attend the same day, this is one of such treatments that you can get it done on the very same day as well. Yeah, so that's what I want to add it as well. Okay. So, what you can talk about when you come for Hollywood Spectra? In Tamil, right? Okay. So, வணக்கம், நான் டாக்டர் ஐஸ்வர்யா from Skin Envy. So இன்னைக்கு வந்துட்டு I am very very proud and happy to introduce Lutronic's Hollywood Spectra for the first time in India. இது என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பிக்மெண்டேஷன் இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, நம்மளுடைய ஊரில் இந்த வெயில்னால இதனால் வந்து பிக்மெண்ட்ரி இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது நம்ம இந்தியன் ஸ்கின்ல. ஸோ இந்த டிவைஸை வச்சு நம்ம அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே ஈஸியாக டார்கெட் பண்ணலாம், சேஃபாக டார்கெட் பண்ணலாம், அண்ட் போஸ்ட் கேர் மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம், கார்பன் பீல் அந்த மாதிரி நேம்ஸில் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. இதுதான் ஒரிஜினலாக பேட்டன்சி ரெஜிஸ்டர் பண்ண பிராண்ட். இது முதல் தடவையாக இந்தியாவில் we are introducing it right now. ஸோ இதை வச்சு நம்ம பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பழைய டேட்டூ எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம். அது இல்லாமல் வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு க்ளோக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டுமே இருக்குது. இதில் வந்து கார்பன் அப்ளை பண்ணி நாங்கள் வந்து ஹாலிவுட் ஸ்பெக்ட்ரா ஃபேஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் பண்ணுவோம். அது வந்துட்டு உங்களுக்கு பிக்மெண்டேஷன், ஓப்பன் போர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸை வந்து நீங்கள் இதை வச்சு டார்கெட் பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து 100% சேஃப் அண்ட் போஸ்ட் கேர் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு. அண்ட் இந்தியன் ஸ்கின்னுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே பொருந்தது. ஏன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ஸ்கின்னுக்கும் இந்தியன் ஸ்கின்னுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அவங்களுக்கான ஸ்கின் டைப் மட்டும் படித்து அதுக்கான பேப்பர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இந்த பிராண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் ஸ்கின்னுக்குமே ஸ்டடீஸ் இருக்குது, எல்லாமே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு, சேஃபான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். பிரைட்ஸ் வந்துட்டு தே கேன் கம் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட். என்ன சொல்கிறது, இது வந்து நீங்கள் ஏர்லியராக பிரைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே ஏர்லியராக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா ஒரு 4-5 மாதம் முன்னாடி வந்தீங்கன்னா நாங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து ஈஸியாக உங்களோட ஸ்கின்னை வந்து உங்களுடைய பிக் டேக்கு அழகாக கொண்டு வந்துட முடியும். ஆனால் கடைசி நேரத்துலையும் வரும்போது இந்த மிஷினை வச்சு எங்களால் சேஃபாக கூட உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும். ஆனால் பியூட்டிங்கிறது மெயின்டெனன்ஸ் எப்பயுமே இல்லைங்களா. ஆனால் ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ண இருக்க முடியாதுன்றதுனால நம்ம இந்த மாதிரி டிவைசஸ், சேஃபாக ஸ்டடீஸ் பண்ண டிவைசஸ் வச்சு ரொம்ப செலவும் இல்லாமல் ரொம்பவும் வந்துட்டு அதில் எஃபர்ட் போடாமல் நம்மளால் வந்து ஸ்கின்னை அழகாக வச்சுக்க முடியும். இதுதான் இதனுடைய மெயினோட எஃபெக்ட். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? புரியலங்க, புரியல கோர்ஸ் மாதிரி எடுக்கணுமான்னு கேட்குறீங்களா? ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் கோர்ஸ் மாதிரி எடுத்தால் பெட்டர். அதாவது பிக்மெண்ட்ரி இஷ்யூஸு, டேட்டூஸு, இல்லைன்னா ஆக்னி மார்க்ஸ் சொன்னார் இல்லையா மிஸ்டர் பாரத், அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாக ஒரு 4 to 6 செஷன்ஸ் எடுக்கணும். பட் இதை ஃபேஷியலாக எடுக்கும் போது அவர் சொன்ன மாதிரி பிஃபோர் எனி ஈவெண்ட் இல்லை வெட்டிங், எனி பார்ட்டி முன்னாடி வந்து இது ஒரு ஃபேஷியலாகவும் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ இதை ட்ரீட்மெண்ட்டாகவும் பண்ணலாம், ஃபேஷியலாகவும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கின். பேக்கேஜ் ரேட் வந்துட்டு டிபெண்டிங் ஆன் அவங்களுடைய எதுக்காக வராங்கன்றதை பொறுத்து இருக்குது. ஏன்னா பிக்மெண்டேஷன் டீப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நாங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கணும், சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வேறு மாதிரி வைக்கணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து பேக்கேஜ் இது பண்ணுவோம். பேசிக் காஸ்ட் வந்துட்டு we will start from 8,000 rupeesங்க. புரியலங்க. யூனிக் சர்வீசஸ் இப்போ அதான் இவர் சொன்னார் இல்லைங்களா. இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து எல்லாமே வந்து
கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ்ல இருந்து. இப்போ வந்து சயின்ஸ் எவ்வளோ தூரம் பேக்கப் பண்ணியிருக்குன்றதுல தான் அந்த மிஷினோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இருக்குது. ஸோ இதில் we have a lot of clinical studies especially for Indian skin also. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நம்ம வந்து இது கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம வந்து பேக்கப் பண்ணி சொல்ல முடியும். ஏன்னா நிறைய டிவைசஸ் வந்து சொல்லுவாங்க பிக்மெண்டேஷனுக்கு ஒர்க் ஆகும், டாட்டூ ரிமூவலுக்கு ஒர்க் ஆகும், இதுக்கு ஒர்க் ஆகும். பட் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ ஸ்டடீஸ் இருக்குது, அது எவ்வளோ தூரம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் முக்கியமான விஷயம். இதில் கண்டிப்பாக அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னதுங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இங்கேங்களா? இங்கே வந்து செலிபிரிட்டிஸ் நேம் சொல்ல முடியாதுங்களா, ஏன்னா ப்ரைவசி we do take it very seriously over here, so we cannot just like that tell the name. Yes. வேறு எதனா டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? யூஎஸ்ஏல இது செலிபிரிட்டிஸ் தான் மெயினாக எடுக்கிறாங்க. இது ரெட் கார்பெட் ஃபேஷியல்னே சொல்லுவாங்க இது. So you can just talk about இந்தியாவிலே தடவைங்க இது. இந்தியாவிலே தடவை இங்கே ஸ்கின் அண்ட் வீல லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஹாலிவுட்டில் இது வந்து ஒரு ரெட் கார்பெட் ஃபேஷியல், செலிபிரிட்டிஸ்லாம் அடிக்கடி போய் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேஷியல் இவெண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி. You can probably talk about right. See, so now this particular device, the Hollywood facial, if you look at the name itself, is Hollywood Spectra, right? So it is more, it's derived from the Hollywood. Because Hollywood Spectra, the name started, the Hollywood facial, the Hollywood peel started many years back. Because if you look at Hollywood, the celebrities in Hollywood are much more open about the treatments that they do, be it a laser treatment, be it a facial, be it whatever. They're pretty open to it as compared to celebrities in India. But yes, in Hollywood there are a lot of celebrities. Of course, I would not know all of them, but yes, as the name suggests, this is a red carpet event. All the celebrities, when they go to a treatment, might be an award ceremony or a gala function. The treatment that they do before they go, because makeup is something definitely that everybody puts on, but that natural glow that you want comes in from a treatment like this. So this treatment was, it was created, it was made for such, you can say events where you get that instant glow, that instant brightening. So when the patients, when the clients, when they will experience this facial, what they will see is that they get that instant brightening effect. And this brightening effect is not something which is temporary, which you might get it when you go for a salon treatment, because the glow that you get in a salon is temporary. But over a series of treatment that you will get it done from the device, this is absolutely permanent. So when you do a session of say 6 to 8 treatments, as I told you, the device will try to bring you to your natural skin color, which you can never get from a facial or a treatment that you will get in a salon. So this is a medical treatment which is trying to bring you to your natural color. So you get that instant brightening effect. Yeah, and also one thing to add, I think she already mentioned, that we have, whatever we speak, whatever we say has been backed up by all clinical studies. Lutronic as a brand, we have got more than 80 clinical studies on different indications. When a patient or a client goes to a clinic, they might see a same technology, but what we need to understand, or what the patient should ask the doctor, what all FDAs do you have? For example, FDA does not mean for a device. FDA would mean FDA for melasma, FDA for a particular indication, FDA for tattoo, So FDA, because, they do a lot of research and they ensure that the results are absolutely safe. The idea is when you come for a treatment, you should not go back with any severe reaction. The results should be there, but most importantly, there should not be any adverse reaction that should come out. So this is one device wherein you come in definitely looking forward for good results, but also having a peace of mind that you cannot have anything wrong that can go with this device. That is the most important thing in today's time, which you will get with this device definitely.